ఇప్పుడు ఆయన కాదు వినపడుతుంది కదా. మైక్ ఆన్ మాట్లాడదాం పడుతుంది చెప్పు. పక్కా ఇంకొకటి. ఆ.
Right. So we have developed research farming. Okay, so this farming completely developed scalable land. Okay, so by taking the farm land as well as input fields like texture, image, as well as some text area, some radio buttons we have written. And after that, we have written the JavaScript. We have written the JavaScript, capture the data from that the statement form. After reading the data, so we are written the alert distribution. So we are written the alert distribution. Okay. So each and every data we are getting here and we are displaying. So instead of alert box, you can also write one thing called as logger. One thing called as logger. So I will show you how to write logger. So console.log. Console.log. So basically, when you observe the programming language, so any programming language is basically three things, right? So take Python or if you take Java. So you can develop web-based application as well as console-based application, right? By using Java, you can develop the console-based application as well as web-based application. By using Python, you can also develop web-based application as well as console-based application. Okay, so you can get the output in console when you write the console-based application, right? Like, so we'll go to the command prompt. We'll go to the command prompt and we'll execute the programs. But I don't know, let's execute the programs. But HTML and JavaScript, HTML and JavaScript, interpretation language. Interpretation language. What is the meaning of interpretation? Meaning all the tags directly comes to the browser. All the tags directly comes to the browser. There is no such software. There is no software used for compilation execution. So directly all the tags are interpreted and executed within the browser. So any browser you can use. Any browser you can use. So in order to print the output, we'll use one object called as console object. We'll use an object called as console object. Within the console object, there is a function called as log. There is a function called as log. So to this log function, so we can write the variable names. We can write the variable names are text. So for example, so I am using the uname. I am using the uname. So I am printing the uname variable. The same way, I will write the console.log. And I will write pass. So I am using the variable and the variable name. But I am not using the text. I am not using the input text field. I am using the variable name. What are the variables? Name, path, gender, address, email ID, so right. So console.log name, console.log gender. And
console dot log of address. Console dot log of email. Log of command. After the user what or password, some data, some address. And all the order code as sub. So this is the alert box. All the second, all the output field, and after that, so we can observe the data. So this is what this is what console. So within console, we will get all information. If I want to debug, so if I want to debug, what is the meaning of debug? So debug will take the question. So while developing the project, so we will get the errors. We will get the errors. So the errors we are going to rectify. We are going to rectify the errors by using these loggers. You want to logger system. So by using these loggers, so we are going to debug the program. So this is about console.log. So it is console.log. So everything you can observe. So user one, the password is 456, and the gender is female, and the address is Kakinada, and the email is user one, and the mobile number is 912. So this HTML code and JavaScript, HTML code and JavaScript are executed within the browser or outside the browser. Inside a browser में execute होते हैं, outside execute होते हैं. Inside a browser, inside a browser. ఇక్కడ execute होते हैं browser में. So మనం copy చేయాల్సిన data కూడా ఎక్కడ store అవుతుంది? Browser లో execute అవుతుందా? సార్ చేసాము. So HTML data and JavaScript data ఇక్కడ execute అవుతున్నాయి, browser లో execute అవుతుంది. Data ఎక్కడ execute అవుతుంది? Browser లోనే. So generally browser is called as client side. Browser is called as client side application. So when you write a program in HTML and JavaScript, when you write a program in HTML and JavaScript, the scripts are executed in the browser itself, and data is easily visible to anyone. Data is visible to anyone. So that's the problem is, so we have a problem. We have a problem. So in the process, so when we want to develop an important application, when we want to develop an important application, and we should become a development project is secure project. Say sir, secure project or non-secure project. So which one is important? Security is important or? Yes or no? So if you develop the projects which is completely uses HTML and JavaScript, so it will cause you the problem. That means all the data is visible to client side users. So that is the result, right? So we should avoid client side data storage.
and the client side data access. So we should have data access in the client side. So we should access the data in the server side. We should access the data in server side. So that's where we will use programming language. That's where we will use programming language. So the programming languages you just know, okay? The programming languages are executed in the server. The programming languages are executed in the server. But when you write HTML and JavaScript, normal HTML and normal JavaScript, so all the scripts are executed in the browser itself. So that will cause you the problem. So that is the reason, right? So we should not write the normal HTML and normal JavaScript for the project development. So instead of executing the scripts inside the client, so we should execute the scripts inside the server. Inside the server. That means, so whatever the environment is available, whatever the environment is available for executing the HTML and JavaScript in the client side, we should save, we should copy the same environment in the server. We should copy the same environment in the server. The server should run the JavaScript code. Server should run the JavaScript code. So that's way. So that's way we should use node dot. That's where we should use node dot js. So node, what is the meaning of node? So we have the computer networks, huh? So in the computer network, so we have a term node. What is the node? So node is a particular system in the network. The node is a system in the network that node should be able to process the data. That should not be able to process the data. So Node.js is also a JavaScript environment. So it is available inside the server. It is available inside the server. So simply I can say, so as well as when I put the JavaScript client side execute the same execution మనం సర్వర్ ని మెయింటైన్ చేస్తాము. ఒక సర్వర్ ని మెయింటైన్ చేస్తాము. ఆ సర్వర్ లో జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే నోడ్.js. ఆ సర్వర్ లో జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే నోడ్.js. సో ఇప్పుడు చెప్పండి నోడ్.js అంటే ఏం చెప్తారు? సో ఇట్ ఈస్ ఏ రన్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఏ రన్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది జావాస్క్రిప్ట్. ఎగ్జిక్యూట్ ది జావాస్క్రిప్ట్. ఇది సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము, క్లయింట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము, క్లయింట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. సో సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ఏ టెక్నాలజీ కావాలి? జావాస్క్రిప్ట్, HTML ఏం వాడదాం? సో నోడ్.js వాడాలి. So when we want to execute JavaScript code in the server, we will use Node.js. We will discuss what is Node.js is that. But so this is the problem. So easily active. Okay. So this is about something about the registration form and JavaScript reading one. So completely next one. Completely next one. Camera ready. Mostly. So there is a difference between HTML4 and HTML5. There is a difference between HTML4 and HTML5. Yes. So after it, okay. So assume that this is the project R benefits. This is the project R benefits. So web page contains some of the parts. Okay, some of the parts. The first one is header. The second one is menu. And another two are belongs to some main category of the page. And coming to the footer. So observe the website. So this is the website. The website is called as
something Java daemon. Okay, it contains some menu options. Contains some menu options, and it contains some navigation bar. It contains some navigation bar. So in the same way, so it contains header. ఈ మ్యాటర్ తప్ప నేను ఏది తెచ్చేది అసలు నాకు సంబంధం లేదు దాంతో అలా పెట్టారు నేను అలా ఉంటుంది అంతే పొందున్నారు ల్యాప్టాప్ ఇచ్చి నాదా ఆ తీసేది ఆగిపోతుంది లింక్ పంపెడతాను డైరెక్ట్ చేసే బదులు నెంబర్ కూడా తీసుకొచ్చాను ఇది నాది కూడా నా బ్యాంక్ ఛార్జ్ నచ్చలేదు వచ్చింది ల్యాప్టాప్ Right. So observe here. So let us assume this is a web page which contains some header information and the menu items and some body of the web page, and after that footer image. So this is called as footer actually, and this is called as header. So in between footer and header, so we have the web page content. Have the web page content. So basically, HTML4 does not support. HTML4 does not support. So some of the HTML patterns. Okay. When you observe HTML5 structure, so we have the header tags. We have the header tag, and we have the navigation tag.
right? The this is HTML structure or and this is HTML file structure. Okay. So when you observe HTML code structure, there is no suitable tags for header, footer, as well as menu items and body of the website. So everything is done by using a single tag. Everything is done by using single tag. So that is nothing but div tag. That is nothing but div tag. So by using div tag, so this is called as division tag. This is called as division tag. So by using a division tag, we will divide the web page into multiple parts. By using division tag, we can divide the web page into multiple parts. We can divide the web page into multiple parts. Okay. So in the HTML4, so we have to divide entire page into multiple parts by using division tag. So that means we are responsible to write the code. To divide the header tag. We have to divide the menu items. We have to divide the body of the page, and we have to divide the footer page. But when you observe the HTML5 structure, we no need to write or we no need to separately divide the web page for our menu items or for our navigation bar or items. Okay, so by default, HTML5 gives you header tag, article tag, footer tag, nav tag, as well as audio tag, video tag, and main tag. Okay, so these are the predefined tags from the HTML5. These are the HTML5 tags by default. So we don't need to write the much code for developing the web page. So if I want to menu items, so simply I can use nav tag. If I want to create some article, so directly I will use article tag. If I want to create a footer, so directly I can use the footer tag. So like that. So there are some three different tags are available from the HTML5. So this is the advantage. Simple. Gentlemen, we will see some examples. Right. So observe here. So HTML5 contains some header tag. Okay, header tag as well as tab bar, as well as some footer tag and main tag and article tag. So these are the predefined tags from the HTML5. These are the HTML tags from the HTML5. So next. So meta tag. So what is tag in meta tag? So observe the meta tag here. Okay. So meta tag contains the name attribute.
Meta tag contains the name attribute as well as tags as well as tags and another attribute called as tag. Another attribute called as tag. Sit. Silence. Sit. Right. So let us this is the product. This is the product. So the project అనేది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. Right. Observe point. So project అనేది ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం మనము either computer or mobile or tab or something smart device. Okay. So project అనేది దీంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత మొబైల్ నుంచి కానీ సిస్టమ్ నుంచి కానీ ట్యాబ్ నుంచి కానీ లేదంటే స్మార్ట్ డివైసెస్ నుంచి కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. So smart devices की plus mobile की plus computer की तो screen अगर same होगा ना different होगा different होगा okay तो smaller device लो screen तक होगा so computer की screen అనేది 14 inches 15 inches वరకు होगा so మనం develop చేసే ఏ project అయినా तो మనం develop చేసే ఏ project అయినా సో ఆ డివైస్ కి కంపాటబిలిటీ అనేది ఉండాలి ఆ డివైస్ కి కంపాటబిలిటీ అనేది ఉండాలి సో మీరు ఆల్రెడీ న్యూస్ లో చూస్తూనే ఉంటారు సో ఈ వర్షన్ కి ఈ అప్లికేషన్ అనేది పనిచేయదు అని అప్పుడప్పుడు న్యూస్ వస్తారు సో చూసారు ఎప్పుడన్నా సో వాట్సాప్ ఈ ఓఎస్ లో పనిచేయదు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఈ ఓఎస్ లో పనిచేయదు అని చెప్తారు ఎందుకు అంటే సో కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ అంటారు సో కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్. So when you observe metadata, so when you observe metadata, so it is about content with the device. Is with the device. That means by using meta tag, so we can able to develop the project which is compatibility for the exact device screen size. So simple example. So I am going to execute here. So observe the output. So this is header tag. And this is some navigation bar or nav tag. And this is some article. This is from article. And finally we have the footer information. In the footer information. So we will write some copyright, or we will use some social media links, or we will use some contact information, and we will use some map. So where our project or where our office located. So like that information we will display in the footer. So what is my practice? So when you open developer tools, so you have an option to click. Click the and adjust the sizes. Suppose let us assume this is mobile device. Okay. So with meta tag. Suppose let us assume I will delete this meta tag. I will delete this
meta tag. I deleted the meta tag from the HTML. I deleted the meta tag from the HTML and observe the output and observe the art. So this is with meta tag. This is output with meta tag. So when I refresh the program, so that is output of without any meta tag. So what are the difference? With meta tag, the output is clear to screen. Clear to screen. So simple. I'll use the meta tag here. I'll use the meta tag here. I'll go to the program and the output is visible to directly to the screen or so screen will be exact the output అనేది fit right? Welcome to my website and some links and some articles and some photos. So when you delete, so when you increase the sizes, or when you decrease the sizes, the output is directly visible. The output is directly visible. So without, so try, so simple. Suppose let us assume a meta information is not available. So meta information is not available. Then observe the output. Then observe the output. So welcome to my website. So when this is the size, this is screen size. So the output is so like this. The output is this. We have to so move from left to right now top to. So it is not fit to the correct device. It not fit to the all devices. So that is the reason why. So meta tag is important. So meta tag is important. So when you are developing the application, or project. So మన ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చూడాలి అంటే సో డెవలపర్ టూల్స్ ఓపెన్ చేసి అన్ని డివైస్ లో ఇది కరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాలి. సో అన్ని డివైస్ లో కంపాటబిలిటీ అనేది చూసుకోవాలి. సో ఇట్లాంటప్పుడే దాన్ని ఏమంటే సో రెస్పాన్సివ్ వెబ్సైట్స్ అంటాం. ఏమంటాం? రెస్పాన్సివ్ వెబ్సైట్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ రెస్పాన్సివ్ వెబ్సైట్ and how to develop a responsive website? So by using meta tag in the HTML, సో మెటా ట్యాగ్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఎలా ఉంటది? సో మెటా ట్యాగ్ అంటే ఎలా ఉంటది? సో మెటా ట్యాగ్ ఎక్కడ రాస్తాం? హెడ్ ట్యాగ్ లో రాస్తాం. మెటా అనేది ఎక్కడ రాస్తాం? హెడ్ ట్యాగ్ లో రాస్తాము. సో మెయిన్ అట్రిబ్యూట్స్ వచ్చేసి సో నేమ్ అండ్ కంటెంట్. So name can be anything. The content must be width equals to device width as well as initial scale equals to 1.0. So this is optional. You may write or you may not write. So not a problem. And coming to the header tag. So it is equivalent to HTML4 header tag. It is equivalent to HTML4 header tag. So like this. So HTML5 and 4. So I'll go to the images. I'll open the image here. Yeah. So this is div id equals to header, and simply I can use header tag here. So this is about header tag. So header is nothing but project header. The header is nothing but project header. So if I want to develop any project, that project name must and should be placed inside this header tag. So there are two tags. Don't be confused. Header tag and header tag. So head is a old tag and header is a new tag. So head tag contains script, meta, style, link, and meta information as well as title. So this is about head tag, and header is nothing but the name of the web page or name of the project.
we can use header tag as well as nav tag nav tag. So nav tag is nothing but navigation bar. It contain another list. I am using what? UL tag. UL tag is nothing but another list. Media queries. Media queries. Media queries. రెస్పాన్స్ వెబ్సైట్ చేస్తాం కదా మొబైల్ స్క్రీన్కి ట్యాబ్లెట్స్ అది చెప్తారా టాపిక్ మీరు ఈ రోజు రేపు దానికి సిఎస్ఎస్లో ఉంటుంది మీడియా క్వైరీస్ ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్ అలాగే దానికి మామూలుగా మీడియా క్వైరీస్ అవుతాయి కదా ఏది చెప్తారా లేకపోతే ఎందుకు టాపిక్ మీడియా క్వైరీస్ లేకపోతే రెస్పాన్స్ రాదు కదా మొబైల్కి రాదు కదా రాయడం మీకు కోడ్ ఇట్లా వస్తుంది మెటాల్ వస్తుంది డైరెక్ట్ మామూలుగా మ్యాటర్ వస్తుంది పిక్చర్ వాటికి డ్యామేజ్ సెట్ అవ్వ కదా Right. So UL tag, it's a another list. Another list. It contains list of items. It contains list of items. So list 1, list 2, list 3. So 3 lists are available. So these are another list. The one is home button, second one is about, and third one is contact. And third one is contact. So to this list, so we are using anchor tag. 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 So what is the use of this anchor tag means? So if I want to navigate from one page to another page, if I want to navigate from one page to another page, we will use this anchor tag. We will use this anchor tag. So within the href attribute, within the href attributes, we have to specify the address of the file or page. We have to specify the address of the file or specify. Suppose let us assume I am going to write home.html. I am going to write home.html. That home.html. So when I click on this home link, so it will go to the home.html. So simply I'll refresh it. I'll close this developer tools. I'll close this developer tools. I'm clicking on the home button anchor tag. So if I click on this, it will execute the home.html. It will execute the home.html. But as of now, home.html is not available. As of now, home.html is not available. I'm going to develop home.html. I'm going to develop home.html here. So simply I'm going to develop home.html. Home.html. So simply it contains I'll delete all these things. So within the article, I'll write paragraph tag. So it contains welcome to homepage. After that, I'll use some break statement. And again, I'll use some anchor tag. Again, I am use some anchor tag. So within the anchor tag, I need to specify the same location. So index.html, close the anchor tag. So simply I'll use back. So observe here.
index.html. Index.html, it contains some website structure. So this is about header tag, and this is about some unordered list anchor tags, unordered list anchor tags, and this is about some article. This is about some article, and this is about footer. This is about footer information. If I click on the home button, if I click on the home button, it will execute the home.html. Home.html. So it contains welcome to homepage. It contains welcome to homepage. So next, we have a back button. We have a back button. So when I click on this back, so just a minute, I'll use some another break. Right. So observe here. So the problem with content editable equals to true. Okay.
Right. So the problem with it attribute, the problem with this attribute. Okay, save the file and refresh. Save the file and refresh. So go to index.html. So this is index.html. This is a starting page. So this is starting page. So when I click on the button, home page, and after that, back, same page. Okay. So next. So welcome to home page. And when I click on the back, so it will come to the same page. It will come to the same page. Okay. So coming to the another tag, coming to the another tag, the tag is nothing but, the tag is nothing but, so multiple options. The tag is nothing but multiple options. Okay. We have a tag called as select. We have a tag called as select. Okay. By using this select tag, by using this select tag, so we can provide multiple options. We can provide multiple options. Right, right. Select tag, select tag. So select tag contains multiple options. Multiple options. Okay. So if I want to choose one thing, the multiple options, we'll go for the select tag. We'll go for the select tag. So observe the output. So observe the output here. So we have couple of fruits. We have couple of fruits here. Apple, banana, orange. Okay. So instead of this, like we can use the groups. So computers,
the computers. So mobiles, mobiles, right? So electronics, multiple options, computers, mobile and smart TVs. So execute and so computers or mobiles or smart TVs. So you can select any of this option. You can select any of this object. Okay. You can select any of the options. And so we have another thing from the HTML5. We have another thing from HTML5. Same like select option. Same like select option. So that is nothing but data list. That is nothing but data list. ఓకే సో ఇందాక మనం చూసినప్పుడు లైక్ హెడర్ ట్యాగ్ ఫూటర్ ట్యాగ్ నావిగేషన్ ట్యాగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్టికల్ ట్యాగ్ tag, audio tag. In the same way, so HTML5 introduces a new tag called as data list. New tag called as data list. So it's similar to so select tag. It is similar to select tag. So same options. So same option. Option value is red. Option value is green, and option value is blue, and option value is yellow. These are all multiple colors. These are all multiple colors and multiple options. So in order to display, so we will use these three tags. We will use these three tags. We will use these three tags. So input list equals to colors. Input list equals to colors. సో మనం ఫామ్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఏం రాసాము ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ రాసాం ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ రాస్తాం సో ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఏంటి ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ సో ఫర్ సో ఇన్పుట్ లిస్ట్ సో నాట్ టైప్ ఇన్పుట్ లిస్ట్ సో ఈ లిస్ట్ లో ఏం వస్తున్నాం మనము డేటా లిస్ట్ రాస్తున్నాం లిస్ట్ లో ఏం రాస్తున్నాము డేటా డేటా లిస్ట్ సో డేటా లిస్ట్ లో మళ్ళీ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కొన్ని కలర్స్ తీసుకున్నారు సో కలర్ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ అండ్ yellow సో దీస్ ఈస్ అబౌట్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆప్షన్స్ సో సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ది ఆప్షన్స్ సో సేమ్ సో అబ్జర్వ్ ది అవుట్పుట్ observe the output observe the output so this is about select and option this is about select and option and this is about data elements and this is about data list this is about data list so there are two things either you can use select and option or I can use data list so that is the difference so లిస్ట్ యూజ్ చేస్తే నార్మల్ గా యూజ్ చేస్తే ఆప్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఫ్రమ్ ది ఆప్షన్స్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ది ఆప్షన్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఓకే సో డూ వన్ థింగ్ so open the notes and write down the program so notes open చేసి ప్రోగ్రామ్ రాయండి ఫాస్ట్
యాప్ ఏమన్నా కుదురుతావా
రైట్. సో కామ్గా రాసుకోండి. సో మీరు రాసిన తర్వాత ఒక 5 members ఫ్రమ్ ది బాయ్స్ అండ్ 5 members ఫ్రమ్ ది గర్ల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీరు ఇక్కడ. ఓకే. సో ఎవరైతే ఇప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళని పిక్ చేస్తాను. ఎవరు మాట్లాడతారో వాళ్ళనే పిక్ చేస్తాము. ఓకే. సో వాళ్ళే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి.
table head and let us consider table row. First, we have to open table row header section, and then we have to enter the information that we want to display at the top of the table. I want to display random and price at the top of the header section. So in the header section, using table head, I created random and price using table row tag. And later we have to use the table head tag. And the next section is body section. We have to consider it as body, and let us open the tag of body section, body, and again similar process. We have to take table row tag, and later we have to represent here as table data. Here we have to represent as table head, and here we have to represent as table data because the data is included here. It is not data. So we have to open table data tag. We have to I have taken laptops. So I have taken different types of laptops. HP. So again I have closed this table data tag. And next one. I've taken another table set as price. So I have to enter the price of the laptop. The price of the laptop is 3K. So again I have opened the table data tag and entered the price of the laptop, which laptop. And again I have closed this table data tag. And next one, I have to take another laptop. And same process. We have to open table row tag and add table data tag. And I have another laptop name access. So this is access, and I want to enter the cost of the laptop. The cost of the laptop is 50K. So I have entered this 50K in table data. Again, I have closed the table data closed tag. And the next one is another laptop. Again, I opened the table row tag and table data tag. I inserted the data that is there, and I closed the table data tag. Now I have to enter the amount of the Dell laptop. So again, I opened the table data tab and entered the amount of laptop, and I closed it. Okay. If I want to create photo section, I can create it. Up to here, it was body section, and it was body section, it was header section, and in the last section called table footer. In table footer, also we have open table row tag and the table data tag. If you write any of the matter here, and you have to close. Okay. The table footer matter will appear here. This is the output for the written code. Because table has laptop is considered as table head, and these are the table data. These are the table data I have written, and this is footer section. This is header section. This is body section, and this is footer section. And
Start. Myself Vaski, I'm from KSML. Today topic structure of the HTML. First of all, HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is used to describe the creating web pages. First of all, HTML basic code. HTML is document type. Document type it means what we write in long list is not documented. We will write in code in HTML. HTML header. It is the main part of the code. Header. And title. What we will give the input in the title, it gives the output from the first page of the title. It's the body of the code. It contains H1 and paragraphs. H1 means header. What we'll write in the code of HTML, it gives the first page of the HTML. Paragraph. What paragraph means? You can write any of the paragraph in the code. It will what in we write in paragraph. It is the output. It is the starting text and it is end text. It is starting and it is end text. Then
Hello everyone, I am Sagiran from CA branch. This is the form where we use in the login and sign up pages. So we started opening the form tag and closing the form tag. In between this, whatever we used in this input field and the submit button. So whatever, for example, we take an input field, we declare a type equal to text. We can declare type equal to password also or the file. It changes the user interface and placeholder which is came under the input field. Where I give the placeholder and the enter username where output is enter. So I use the required field. So in every form, there is a field like it is required field or not. If you are like in login page, the password input field is must required. So we use the password required and save as username. For the password, the input type is password and the placeholder is under the password. Like this, and then it is a required. I use a button tag with the type of submit. Whenever we submit this, the and input values, username and password. When, for example, we use and backend, like we declare a JavaScript function to get the data or store the data in a object. So you use the object attribute here and call that function and you store the data in the object. Like that, the input login page is built. Like,
నేను ఒకటి సైడ్ కొడుతున్నాను ఒకసారి వేసావా మొత్తం అంతా రోజంతా పోయి చెప్తారా ఓకే, అమ్మాయిలు అందరూ అన్నిట్లలో ఫాస్ట్ ఉన్నారంటే ఏదో అనుకున్నాను, రియలే. బాయ్స్ అందరు వెనుకబడిపోయినారు. ఓకే, సో ముగ్గురు అమ్మాయిలు నలుగురు అమ్మాయిలు చెప్తే ఒక్కరు బాయ్ చెప్పారు. ఓకే, సో జాబులు చేయాల్సింది, ఎక్కువ కష్టపడాల్సింది బాయ్స్. ఓకే, రైట్ రైట్. సో కమింగ్ టు ది పాయింట్, సో అందరు ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్నారా? సో ప్రోగ్రామ్ అందరు రాసుకున్నారా? షూరా? అందరు కరెక్ట్గా రాసారా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్ ఈ ప్రోగ్రాంలో? డౌట్ రాలేదా? రాలేదా? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఏం రావాలి ఇక్కడ? సో మనం ఏం చేంజ్ చేసాం? ఎలక్ట్రానిక్స్. బట్ ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ ఏముంది? ఫ్రూట్స్. సో అందరు అలాగే రాసారా, చేంజ్ చేశారా ఎవరైనా? సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, కాపీ పేస్ట్. ఓకే, సో ఏం రావాలి ఇక్కడ? ఎలక్ట్రానిక్స్. ఏం రావాలి? ఎలక్ట్రానిక్స్. ఓకే, రైట్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, సో ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్. సో సెలెక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డేటా లిస్ట్. సెలెక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డేటా లిస్ట్. సో సెలెక్ట్లో ఏం రాసాము? ఎలక్ట్రానిక్స్ రాసాము, కంప్యూటర్స్, మొబైల్స్ అండ్ స్మార్ట్ టీవీ. సో డేటా లిస్ట్లో ఏం రాసాము? మల్టిపుల్ కలర్స్ రాసాము. సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ది కలర్, ఓన్లీ సింగిల్ కలర్. You can select any of the color. So next ఏంటంటే, suppose if I want to select multiple items, if I want to select multiple items, then how it is possible?
Okay. So you have to select multiple items like computers, mobile and smart TVs. Okay. So this is possible. So just a minute, I'll change the changes. Simply I'll delete this home.html. So index.html, suppose computers, mobile and smart TVs. I'll click on the submit button. You selected computers, you selected mobiles as well as smart TVs. Suppose if I want to select only, computers. Okay. So it should display computers. సో మనం ప్రాజెక్ట్లో ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఒకటే ప్రాజెక్ట్లో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకునే రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు, లేదు అంటే సింగిల్ ఆప్షన్ చేసుకునే రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు. సో సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు సో డైరెక్ట్గా మీరు ఏం రాయొచ్చు, సో సెలెక్ట్ అని రాయొచ్చు, డైరెక్ట్గా ఏం రాయొచ్చు, సెలెక్ట్ అని రాయొచ్చు, సో ఆప్షన్స్ అనే రాయొచ్చు. సో ఓన్లీ for the request, only one option will be selected. Only one option will be selected. So if I want to select multiple options, so then I'll go for a JavaScript code, that is the default keyword. The keyword is called as selected options. The default keyword called as selected option. So already we know that document is a basically object, JavaScript object. So get element by ID. Get element by ID is a function. So which reads the electronics, from that electronics. So it is able to select the selected items. After selecting all the items, so it is going to return in the form of array. So what is an array? Array is collection of data element. Array is a collection of data element. So in JavaScript also we use the dimensions. So there is a keyword called as length keyword. By using this length keyword, we will find out the length of the array. So that list is available as part of the variable called as list f. So I'll continue with list f. So what is list f? So list f is a array. List f is a JavaScript array. So list f is a JavaScript array which contains selected items. Okay. So simply I can use what? So I am start from the 0. The array index always start from 0. So as we know that, so and up to length of the array, and every time I am incrementing. So I have created another array. So which is an empty array. The empty array name is selected fruit. So actually it is developed based on the fruits, but we have changed it to electronics. So you can modify the variable. So you can modify the things. Right. So observe here, I'll modify the variable here. So instead of fruits, I'll use electronics. So selected electronics. I'll continue with selected electronics dot push and selected electronics dot join. Okay. So these are the changes. I'll change this variable also. List electronics dot length and list electronics of
I. So list electronics of I. So these are the changes are required. These are the changes are required. So no need to change your code. Okay, it will work out. The variables names can be anything. So don't change the variable names. You can continue with same variable names. You can continue with same variable name. So you no need to change anything. You no need to change anything. So just observe. So JavaScript. So JavaScript. So JavaScript. So either you can select one option or you can select multiple option. So there are two ways. There are two ways. So you can select multiple option as well as you can select a single option. So this is possible. A keyword JavaScript keyword called as selected options. Selected option. So this is the a keyword from the JavaScript. This is the keyword from the JavaScript. Suppose let us assume, so without this, I have deleted the selected options variable. So I'll try to execute the program. I'll try to execute the program. So refresh it. After that, select multiple option and choose the any color and click on the submit button. So computers, mobiles and smart TVs. So selected options. I think the browser not supported. So I think the problem with the cache. Right. Sorry. So this is possible an attribute called as multiple. This is possible an attribute called as possible. Sorry, multiple. Okay. So go to refresh. So refresh the page. So refresh the page. So did you observe? సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి ఇట్స్ లైక్ నార్మల్ లిస్ట్ లైక్ నార్మల్ లిస్ట్ సో ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయగలుగుతాం మనము ఓన్లీ సింగిల్ ఆప్షన్స్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఆప్షన్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఓకే సో జస్ట్ గ్రీన్ అండ్ సబ్మిట్ బటన్ సో స్మార్ట్ టీవీ సో మనకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కావాలంటే సో దెర్ ఈస్ ఎ ట్యాగ్ కాల్డ్ యాజ్ there is a attribute called as multiple. There is an attribute called as multiple. So multiple attributes దేనికి రాస్తాం ఏ ట్యాగ్ కి రాస్తాము సెలెక్ట్ ట్యాగ్ ఏ ట్యాగ్ కి రాస్తాము సెలెక్ట్ ట్యాగ్ కి రాస్తాము సో సెలెక్ట్ ట్యాగ్ కి ఏం అట్రిబ్యూట్ ఉంది మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది సో మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్ రాసినప్పుడు మాత్రం సో అవుట్పుట్ అనేది ఎట్లా ఉంటది సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్ సో refresh so it will display all the option all the option మరి అన్ని సెలెక్ట్ ఎట్లా చేయాలి అంటే సో when you click on the option so it will select only single option if I want to select multiple option you have to hold the control key and select you have to hold the control key and select so then only you can select the multiple option then only we can select the multiple options so simple
Silence. Right. So observe here. So we have a browser and we have a server or interpreter. We have a browser and we have a server or interpreter. Right? So browser will send the request. Browser will send the request. So browser అనేది రిక్వెస్ట్ ఎవరికి పెడతారు? సర్వర్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటర్. సర్వర్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటర్. సో ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ చేసినప్పుడు రిక్వెస్ట్ డేటా అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సర్వర్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో సర్వర్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటర్ డేటా వచ్చినప్పుడు ఆ డేటా ఆబ్జెక్ట్ని ఓపెన్ చేసి ఆ డేటా ఆబ్జెక్ట్ని రీడ్ చేయాలి. ఆ డేటా ఆబ్జెక్ట్ని ఏం చేయాలి? రీడ్ చేయాలి. సో వెన్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్, వెన్ బ్రౌజర్ సెండ్ ది రిక్వెస్ట్, the server will read the data. The server will read the data. Server will read the data. After reading the data, it will process the data. It will what? Process the data. After processing the data, it will prepare the response. It will prepare the response. And after preparing the response, it will send the response to the browser. సో జనరల్గా ఏం జరుగుతుంది? డైరెక్ట్గా రిక్వెస్ట్ అనేది పంపిస్తాము, రిక్వెస్ట్ అనేది ప్రాసెస్ అయిపోయి రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఏమైపోతుంది? ఒకవేళ సెకండ్ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళాలంటే ఎప్పుడు వెళ్ళాలి? ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది సర్వర్కి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలి, రీడ్ అవ్వాలి, ప్రాసెస్ అవ్వాలి, రెస్పాన్స్ అనేది ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో రెస్పాన్స్ అనేది మళ్ళీ బ్రౌజర్కి వచ్చిన తర్వాతనే సో నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది మనం పంపగలుగుతాం. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే రిక్వెస్ట్ బై రిక్వెస్ట్, వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్, వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్. సో ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది టోటల్గా కంప్లీట్ అయినంత తర్వాతనే ఇంకో రిక్వెస్ట్ అనేది మనం పంపగలుగుతాము. సో ఇటువంటి ప్రాసెస్ ఏమంటామంటే సింక్రనైజేషన్ ఆర్ సింక్రోనస్ ప్రాసెసింగ్ అంటాం. సింక్రోనస్ ప్రాసెసింగ్. సో సింక్రోనస్ అంటే ఏంటి? సో we will send the request to the server or interpreter. సో ఏం చెప్పొచ్చు? We will send the request to the server or interpreter. So after that server will read the data. Server will read the data. So after reading the data, so what we have to? So we have to process the data. Server have to process the data. So after processing data, so we have to
prepare the response. The server have to prepare the response. After response sending to the browser, then only it accept new request. Then it will accept new request. So until and unless రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోతుంది అంటే, సో రిక్వెస్ట్ అనేది సర్వర్కి వెళ్ళి రెస్పాన్స్ అనేది మళ్ళీ క్లయింట్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయినట్టు లెక్క. ఓకే, సో అట్లా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాతనే మనకి ఇంకో రిక్వెస్ట్ అనేది యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది. సో దీన్ని సింక్రోనస్ ప్రాసెస్ ఆర్ సింక్రోనస్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం. సింక్రోనస్ ప్రాసెస్ ఆర్ సింక్రోనస్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం. సో అసింక్రోనస్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇట్ విల్ నెవర్ వెయిట్ ఫర్ అంటిల్ అన్లెస్ రెస్పాన్స్ కమ్ టు ది క్లయింట్. ఓకే, సో అసింక్రోనస్ అండ్ సింక్రోనస్, అసింక్రోనస్ అండ్ సింక్రోనస్. సో అసింక్రోనస్ అంటే ఏంటంటే, సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ రెడీ టు హ్యాండిల్ న్యూ రిక్వెస్ట్. సో ఆల్వేస్ రెడీ టు హ్యాండిల్ న్యూ రిక్వెస్ట్. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. రైట్, రైట్. సో అబ్జర్వ్ హియర్. సో సింక్రోనస్ ప్రోగ్రామింగ్. సో సింక్రోనస్ ప్రోగ్రామింగ్. సో సింక్రోనస్ ప్రోగ్రామ్లో ఏంటంటే, సో ఒక రిక్వెస్ట్ తర్వాత ఇంకో రిక్వెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే ఇంకో రిక్వెస్ట్ అనేది వస్తుంది. అసింక్రోనస్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఎవ్రీ టైం సో న్యూ రిక్వెస్ట్ కోసం అనేది వెయిటింగ్ అనేది ఉండదు. సో అసింక్రోనస్ ప్రోగ్రామింగ్లో వెయిటింగ్ స్టేట్ అనేది ఉండదు. సో ఇమీడియట్లీ ఎవ్రీ టైం ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ న్యూ రిక్వెస్ట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ asynchronous programming. That is what asynchronous programming. So JavaScript asynchronous programming. So asynchronous programming. So JavaScript దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే, సో HTML mainly used to develop the content. So HTML mainly used to develop the content. A content may be a static or dynamic. Content may be static or dynamic. If I want to develop a dynamic content, so mandatory that you have to use JavaScript at least. You have to use JavaScript at least. In order to develop dynamic web pages, there are a lot of technologies are available. There are so many technologies are available. By using JavaScript, also, so we can able to develop a dynamic content in the web pages. So majorly JavaScript is used to process the every request as a asynchronous programming. JavaScript used to provide the asynchronous programming. సో ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే చెప్పొచ్చు అంటే, సపోజ్ ఎంటైర్ ఒక వెబ్ పేజ్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, ఒక వెబ్ పేజ్ అనేది ఇంకో వెబ్ పేజ్కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, జనరలైజ్డ్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక వెబ్ పేజ్లో ఒక 15 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకో. వెబ్ పేజ్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 15 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో 15 ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఒక వెబ్ పేజ్లో ఉన్నాయి. ఇంకో వెబ్ పేజ్ అనేది స్టార్టింగ్ పేజ్లో 15 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ స్టార్టింగ్ పేజ్ నుంచి మనం ఇంకో పేజ్కి వెళ్ళాలి. స్టార్టింగ్ పేజ్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇంకో పేజ్కి వెళ్ళాలి. సో లెట్ us assume సెకండ్ పేజ్.
So we have first page and second page. First page లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 15 ఎలిమెంట్స్. సో సెకండ్ పేజ్కి మనం వెళ్ళాలి అంటే 15 ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా రీలోడ్ అవుతాయి. ఏమవుతాయి? రీలోడ్ అవుతాయి. బట్ మనకు అన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్ని రీలోడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సపోజ్ I would like to access second page. I would like to access second page, but I don't want to reload all the elements in the first page. I don't want to reload all the elements from the first page. Okay. I would like to dynamically change. I would like to change some of the elements from the first page dynamically. So let us assume only 2 or 3 అనుకుందాం. 2 లేదా 3 ఎలిమెంట్స్ డైనమిక్ గా చేంజ్ అవ్వాలి. రిమైనింగ్ అంతా కూడా సేమ్ ఉండాలి. సింపుల్ వే, ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది వెబ్ పేజ్, ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది వెబ్ పేజ్ షుడ్ బి అప్డేట్. ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది వెబ్ పేజ్ షుడ్ బి అప్డేట్. రిమైనింగ్ వెబ్ పేజ్ షుడ్ బి కీప్ క్వైట్. Remaining elements should be keep quiet. So that's where we'll use asynchronous programming. That's where we will use asynchronous programming. సో మీరు ఆల్రెడీ పైథాన్లో చేస్తున్నారు కాబట్టి సో సింపుల్గా మీకు ఏం చెప్తారు? సపోజ్ మీరు క్రాడ్ ఆపరేషన్ చేశారా? సో ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్ ఇవన్నీ కూడా చేశారా? సో అన్నీ చేసినప్పుడు ఏంటి, మనం టేబుల్లో డిస్ప్లే చేస్తాము. డిలీట్ అవ్వగానే డిలీట్ అయిపోవాలి, యాడ్ అవ్వగానే యాడ్ అయిపోవాలి. సింపుల్గా మీకు అవుట్పుట్ అనేది ఒకటి చూపిస్తాను మీకు. సో సింపుల్ టు డూ లిస్ట్. సో సింపుల్ టు డూ లిస్ట్ అప్లికేషన్, సింపుల్ టు డూ లిస్ట్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ మనం టాస్క్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి. సపోజ్ టాస్క్ నేమ్ వచ్చేసి సో ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్. సో ప్రాజెక్ట్ UI డెవలప్మెంట్, UI డెవలప్మెంట్. So this is feature, this is feature and add task. Okay, the core component of our project and so employee management system sprint 1 feature. Okay, so when I click on the add task, immediately it affected on the same page. Only some of the page is updated. Suppose let us assume I want to delete this. I want to delete this. Copy, delete. Okay, within the same page with multiple contents, but I don't want to communicate with another page. I want to update only some of the part. Again, so observe the output here. Observe the output here. So employee management system UI project, UI project, the feature, add task. So if I mark as completed, so it will completed. If I mark as pending, it is not completed. You can also edit this. You can also edit this. So project 1, I'll modify it to project 1 and I'll modify it to sprint 2. I'll modify it to sprint 2. So modified immediately. So this is how we'll use asynchronous programming in HTML and JavaScript. In HTML and JavaScript. So you can develop this code. You can develop this code entire in HTML and JavaScript. Entire HTML in JavaScript. So same select filter category and same options, feature, code review and same button. When I click on the button, add task function is going to get execute. Add task function, document dot get element by ID dot task title dot value, get item task description dot value, task category dot value. Okay, after reading all the data, if the title and description
title and description. So we are using some array here. We are using some array. The array name is task and another array filter task. Okay. So we are using the push here. We are using the render task and so for mark and delete task and edit task and render tasks. Okay. For each and everything, there is a separate function. There is a separate function in JavaScript. So you have to take this example and you have to, I will provide all these programs. Okay. So we have to-do list as well as, so we have calculator program. We have calculator program. So this is also completely developed in HTML and JavaScript. HTML and JavaScript. So more than that, so we have another example, that is a task manager and a priority, which is a range, and so audio file and the video file, as well as we have the weather app. We have the weather application. So this weather application, so directly interact with the online website. Directly interact with the online website. So that is nothing but simple. You can go to the open weather map. Open weather map. So when you open the weather map, so you can find out the API. You can find out the API. So in the API, go to the current weather data, current weather data and subscribe. Current weather data and subscribe. So when it is going to subscribe, so you will able to sign up and continue payment. Okay. Uh, you no need to pay anything. You no need to pay anything. So this is a free of cost. Free of cost. You can use current weather data. So this is the API. Yeah, you can observe here. So built-in API request, built-in API request by city name. Okay. So built-in API request by city name. So this is the URL. So HTTPS weather map data. So whether we have to supply the city name and API key. City name and API key. So we need to sign up. We need to sign up by using this weather map website. After sign up, you will able to create API key. You will able to create API key. So after creation of API key, and you have to supply that URL inside the JavaScript. So this is the URL and this is the API key. Okay. So CT and API key. So after that, you will get the output in the JSON format and it will displays like country name, temperature and description. Country name, temperature and description. So name of the city, name of the city and the temperature and weather. Temperature and weather. So city name, country, temperature and weather. ఓకే. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మీకు ఇచ్చేస్తాను.
సో మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్, so we will continue Node.js and Express.js. Okay, so you can. Right. అందరూ గూగుల్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి బయటికి వెళ్ళాలి. క్లియర్? 440 లోపు అందరూ గూగుల్ ఫామ్ ఫిల్ చేసేయాలి. ఓకే, ఫోన్ చేయండి అందరూ బయటికి. గూగుల్ ఫామ్ క్లియర్ చేయండి.